Akkam jirtu barattoonni fi maatiin daa'immoo anivarsaas Shallabbabal jedhama. Kan isiniif qabadee dhufe baay'ee kutaa 12ffaa boqonnaa lammaffaa Microorganisms kan jedhu viidiyoo lammaffaati jechuudha. Viidiyoo lammaffaa keenya irraatiin waa'ee Reproduction of Bacteria ilaalla jechuudha. Baakteeriyaawwan akkamitti oloru kan jedhu hojii ilaalla jechuudha. Reproduction of Bacteria as fakkiirratti akka agartan asitti akkuma agartan parent seelii takkitii turte seelii takkittiin kun akkamitti ciccittee seelii lama akka taate hojii agartan seelii takkitii turte seelii lama niikulasii ishee addaan niikulasii hin qabdu garuu niikulasii miti. Ishee sana in the form of conjugation addaan cittee seelii lama taate jechuudha. Akkamitti seelii lamaan kan akkamitti seelii lama taate kan jedhu laallaa jechuudha. Reproduction of bacteria. Jalqaba maal laallaa? Asexual reproduction of bacteria laallaa jechuudha. Most bacteria reproduce asexually by binary fusion. Bacteriaawwan baay'een asexually wal bacteria commonly asexually wal garuu maal laanu baay'een isaanii by binary fusion waloru. Binary fusion jechuun addaan muramuu jechuudha. Addaan muramuu binary fusion adda isaa waloru. Binary fusion occurs after a period of growth agartan in which the cell double in mass. Binary fusion yoom jalqaba jennee yeroo ilaallu eega seelichi guddateen booda seeliin tokko seelii lama ta'ee bakka lamatti eega hirameen booda seeliin tokko seelii kana kan ture seelii akkanatti seelii lamatti eega bakka lamatti hirameen booda yookaan eega guddateen booddeedha kan hiramuu kan eegalu jechuudha. It at the time the chromosome replicate and the two DNA molecules separate. Agartanitti akkuma agartan seelii takkitti turte DNA isaanii kun replicate era of ergan baay'iseen booddee seelii tara keessatti niikulasii qabaatte chromosome DNA qabaatte seelii kunis DNA qabaatteen booddee seelii kun akkana addaan cittee seelii lama taate jechuudha. Seelii lama taate jechuudha. Kanaaf jalqaba DNA isaa replicate godhu zan bakka lamatti addaan muramuu jechuudha. Chromosomes segregation is not well understood. Chromosome segregation means the separation of chromosome. Segregation is the separation of chromosome. According to Gregor Mendel, akkatti define godhe segregation jechuun chromosome addaan eega duplicate ta'een booda chromosome bakka lamatti addaan cita. Garuu asitti in binary fusion chromosome akkatti segregate ta'u garuu aga amma clear kan ta'e tokko hin jiru jechuudha. Well not well understood. Akkatti addaan addaan akka kaaniiru garuu addatti sirriitti akka ba'an binary fusion keessatti akkamitti akka sirriitti addaan ba'an waan sirriitti clear ta'e tokko hin jiru nu jechaa jira jechuudha. Bacterial cell lacks a mitotic spindle. Mitotic spindle in human or in eukaryotic cell division keessatti in phaseonni garagaraa jiru. Phaseonni garagaraa jiru. Anaphase, metaphase, telophase, prophase kan jedhaman phaseota garagaraa jiru. Metaphase irratti metaphase plate kan jedhaman jiru. Metaphase plate irratti chromosome carry kan godhan yookaan chromosome kan baatan jiru. Isaan sun maal jedhamu? Spindle fiber jedhamu. So in prokaryotic cell spindle fiber kun hin jiru jechaa jira jechuudha. So maal jedhee in bacterial cell lacks mitotic spindle fiber kana hin qabani kan chromosome kan baatee segregate godhu kan separate godhu hin jiru. Or if it is eukaryotic cell spindle fiber kun bakka lamatti addaan cittee gamaa gamanatti asarkisti. So chromosome tokko gara kanatti chromosome tokko gara kanatti dhufa ture. If it is eukaryotic cell. So in prokaryotic cell keessatti mitotic spindle hin jiru waan ta'eef this is the reason why segregation akkamitti akka taasifamu adda hin baane kan jedhu kanaafi jechuudha. The segregation process does involve a specialization chromosomal association protein. Agartanii maal hin qabu nuun jedhasti mitotic spindle hin qabu garuu maal of keessaa qaba? Specialized chromosomal association protein of keessaa qaba. Protein of keessaa qaba ishee kanaatiin in any event cell fusion at the mid cells kan jedhamu agartanii cell fusion in mid cells kan jennu ishee kanadha jechuudha. Agartanii mid cells kan jennu ishee kanadha jechuudha. In mid cell involves the synthesis of what? A partition or septum jedhamti. Partition is called septum. That separates the mother cell into two. Agartanii septum kan jedhamu kun mother cell maal godha? After DNA duplicate gatee booddee mother cell sun seelitti kana bakka meeqatti qodama? Bakka lamatti ishee qoodaa jechuudha. Genetically identical daughter cell ta'u jechuudha. Seelonni kun genetically identical cell. Yeroo darbe yookaan kutaa saglaffaa yeroo turtan sexual reproduction fi asexual reproduction yeroo ilaallu asexual reproduction exact copy mother cell fi new cell isaanii exact wal fakkaataadha. Because asexual yeroo waan ta'eedhaaf sexual keessatti garuu modification gene modification jiraachuu danda'a. So
after binary fusion, the mother cell is exactly identical with new cellidha jechuudha. Binary fusion asitti akkuma agartan parent cell asitti tokkoffaa irratti parent cell ni agartu. Parent cell ishee akkuma agartan kromozoomii DNA tokko qofa qabdi turte. DNA ishee duplicate ta'ee asitti koppii gataatti booda asitti fi asitti DNA lama qabaatte. Sanaan booddee cytoplasm division. Cytoplasmiin watery environment inside the cell keessatti argamtudha. Cytoplasmiin isaanii jalqaba addaan hiratu. Agartanii kromozoomii DNA lama qabaatanii jiru. DNA lamaan kun jalqaba maal isaaniitti qodama? Cytoplasmiin isaanii akkanatti qodameera jechuudha. Itti aansee maaltu qodama? Two daughter cell ta'uu cytoplasmiin sun qodameera. Kanaaf DNA isaanii adda citaa. Bifa kanaatiin in the form of binary fusion asexually bifa kanaatiin waroruu jechuudha. Asexual reproduction in bacteria inni lammaffaa maali? In the form of conjugation. Tokkoffaa binary fusion ilaalleera, inni lammaffaan immoo maali? Conjugation dha. Conjugation kun immoo maali? Two cells of different mating types come together. Kun agartanii in binary fusion seelii tokkichatu bakka lamatti qoodamee ture. In conjugation but seelota wal fakkaatantu walitti dhufee walirraa asexually waloruu jechuudha. Two cells look at. In binary fusion one cell tu bakka lamatti qoodama. In conjugation immoo two cells tu bakka lamatti hirama jechuudha. Genetic material is transferred from one to the other. Involves between two cells. Agartani? This form of reproduction is mostly common in bacteria which is called Escherichia coli or E. coli bacteria jedhamtu mostly reproduced by conjugation walortee jechuudha. Bacteria wan lama conjugation kan ta'u walitti dhufaniit genetic material isaanii wal jijjiiruu dhume. Bakka genetic material isaanii wal jijjiiruu malee kan biraan jiru. In Escherichia coli population, or E. coli population, there are donor cells. Agartan donor cells kan jedhamu jira or receptor cells kan jedhaman seelonni lama jiru. Donor cells or F cell kan jedhamu cell jirti. That have the DNA that be transmitted to the replicated the received cells. Agartanii Escherichia coli donor cell jira, received cell jirti. Donor cell maal jedhamti? F cell or donor cell jirti jechuudha. So donor cell kuni that have DNA can be can received cell DNA transfer ta'u kan of keessaa qabdu. F cell kan jedhamtu of keessaa ni qabdi. Eenyutu? Escherichia coli population donor kan ta'e jechuudha. F cell kan jedhamu kun Escherichia coli F cells have DNA sequence known as F factors. F for fertility kan jedhaman jechuudha. So fertility factors kan jedhamu kan of keessaa qabu. Fertility F factorin kun maaliif tajaajilti yeroo jedhamu serve as a donor during conjugation. Agartanii yeroo conjugation gaggeessan seelonni lama yerootti dhufan F factorin kuni DNA akka wal jijjiira isaan taasiste jechuudha. So serve as a DNA donor in conjugation. The F factor which consists of about 20 types of genes can be in the form of plasmid or it can be parts of DNA in the bacterial chromosome. So jecha jira F factorin kuni jiinota amma 20 of keessaa qabaachuu danda'u. Kanaaf akka faaktaroota ta'ee DNA wal lamaan wal jijjiirsisuu ni danda'a jechuudha. Certain F genes F cell lalera, F genes lalera, F factors lalera. Certain F genes encode sex pills or long hair-like extensions that projects from the surface. Agartan maal of keessa F gene kun encode sex pill or encode sex pill kana code gooti jechuudha. This sex pill is called kana maal fakkaata? Is long hair-like structure extension project that of external part of bacterial tip argama jechuudha. The sex pill as agarre kun the sex pill recognizes and binds to the surface of the F cell forming a cytoplasmic conjugation bridge. Agartanii cytoplasmic conjugation bridge. Bridge bacteriaota lamaan gidduutti akka dindilaatti yookiin akka bridgeetti tajaajila jechuu eenyutu? Sex pill kuni jechuudha. Between the two cells. Then the F plasmid replicate itself and DNA is transferred through the conjugation bridge from the donor cell to the receptor cells jechuudha. So F in Escherichia coli F donorichi
F receptorichatti kan DNA kennu is the form of what? Conjugation bridge sana erga uumanii booddee sex appeal kun DNA conjugation bridge ni uuma sanaan booddee DNA wal jijjiiruu jechuudha. Fakkiidhaan yeroo agarru asitti conjugation process yeroo agarru tokkoffaadhaatti maali akkuma as agarru this is donor cell this is a receptor cell. Donor cell maal qabdi waliin jenneerra P qabdi or F factory qabdi waliin kan jennu kan F plasmids or F cell kan inni qabu this is as a bridge maal qabu PLC kun as a bridge qabu jechuudha. Lamaffaadhaatti maal agartanii maal wal jijjiiran DNA wal jijjiiran isheen kun ishee kasal kun DNA kana qabdi isheen kun hin qabdu wal jijjiiran agartanii asitti wal jijjiiranii kanaaf isheen kunis DNA kana qabaatteerti isheen kunis immoo DNA qabaatteerti. So this newly donor cell is exactly the same with the old donor cell exactly wal fakkaatu jechuudha. These are sexual types of reproduction in bacteria is called conjugation process jechuudha. Kan from two cell irraa DNA wal jijjiiranii in binary fission immoo one cell to two cell jechuudha. Common bacterial disease dhukkuboota baakteeriyaa dhufan immoo kan inni common ta'an beekamoo kan ta'an tokko tokko ilaaluudhaa fi fakkeenyaaf pertussis kan jedhamu dhukkubni meningococcal meninges kan jedhamu jira tuberculosis typhoid fever kan jedhaman kunniin dhukkuboota baakteeriyaa nurraa daddarbanidha. Causative agents immoo boreal kan jedhamu baakteeriyaa boreal jedhamudha. Neisseria kan jedhamu jira mycobacterium tuberculosis Salmonella typhi kan jedhamu irraa dhufu gram positive immoo negative kan jedhamu yeroo description of agent yeroo laallu gram or rod shape dha kuni gram diplococus dha acid fast of keessa qabu GM rod of keessa qabu organs that affects upper funyaan keenya gara olii affect godhu maadhaan daddabaran generallu kan qilleensa daddarban jiru kan sababa faalama bishaaniitiif sababa faalama soorata soorannuutiin kan irraa nutti dhufan jiru koleeraa, teetaanus, sifilis, gonoree, liiproosii kanneen kana fakkaatan kan nutti dhufuu danda'anidha. Koleeraan sababa balfamuu soorataatii fi bishaanitti nutti dhufuu danda'a. Teetaanusiin kun immoo biyyoo keessaa nutti dhufuu danda'a. Sifilii fi gonoreen immoo sababa qunnamtii saalaatii of eeggannoo hin qabnetti nutti darbuu danda'u. Liiproosiin immoo sababa qurciiti. Kuni qurci kun immoo because of physical contact or body contact nutti dhufa. Microorganisms leprosy kan jedhamu kanaan itti dhufuu danda'a jechuudha. Meegaa filii keessa darbeera mangarii kana wajjin haa ilaallu. Review questions. Gaafii tokkoffaa maal jedhee? Which one of the following is false about binary fission? Binary fission. Which one of the following is false about binary fission? A maal jedhee? Binary fission occurs after a period of growth in which cell double itself. Kun amala maaliiti kun? Amala? Not amala binary fission kun amala binary fission it occurs in cannot binary fission it occurs after a period of growth akkas B the chromosome replicates and the DNA double molecules A replicates godha. C maal jedhee chromosome segregation is not well understood A D maal jedhee mostly common in Escherichia coli agartanii Escherichia coli keessatti most common kan ta'e immoo amala kamiiti kun amala characteristics of what conjugation not characteristics of binary fission. Binary fission. Lamaffaa maal jedhee from the following bacterial disease which one can be transferred by physical contact? Qaama fi qaama wal tuttuquudhaan kan namarraa namatti darbu maal hin jedhee koleeraa kun because of contaminated food dha. Tetanus soil irraa nutti daddarba. Tuberculosis qilleensa nutti daddarba. Leprosy immoo dhibeen qurcii nama dhibee qurciidhaan dhukkubsate tokko nama fayyaa qabu tokko soo harka fuudhee qurcummaan kun itti daddarba jechuudha. So contact nutti daddarba. Sadaffaa maal jedhee in conjugation after the F plasmid replicate itself DNA is transferred through the dash. DNA maadhaan namatti maadhaan DNA donor the donor to the receptor maadhaan transfer ta'a jedhee gaafate tokkoffaadhaatti from the cytoplasm conjugation kan jedhamu hin jiru kunis miti. B segregation miti. C cytoplasm bridge miti. D maal jedhee conjugation bridge as akkuma agarre conjugation bridge kanaan ishee conjugate pills or conjugation bridge kan jedhamtu kanarraan from donor to receptor transfer ta'a or pass ta'a jechuudha. Afraffaa maal jedhe conjugation is mostly common in dash bacteria. Bakteeriyoota asii gaditti jiran keessaa
conjugation most common kan ta'e bacteria isa kam keessatti general tokkoffaa tuberculosis no tuberculosis kana walinoru is not characteristics of the conjugation. Leprosy kunis amala isaati miti. Gonorrhea kunis amala isaati miti. Kan conjugation bacteria commonly conjugation walor abbe kamershin kami Escherichia coli. Shanapan in conjugation dash forming cytoplasmic conjugation bridge between the two cells. A F cell agartani F cell kan jedhamtu jirtu lejjenirra miti. F factors miti. Facilitative factors miti. The sex pillars forming the cytoplasmic conjugation bridge between the two cells. Then the donor cell and the receiver cell to pass what DNA wal jijjiiruu jechuudha. Viidiyoon irraa fiksiniif qabadee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo itti aanutiin hamma walitti dhufnutti nagaatti nu tura. Gaafii yaada fi komii qabaattan komentii jalatti nuu kaa'aa. Miidiyaa keenya koppii sheerii fi liinkii gochuudhaan akka nu kadhabattanaa ta'u ulfaadhaa galatooma.